Here we are on Westminster, Montreal. We're gonna go towards the sun for the special Friday edition. We're gonna turn our heads left and right before we cross the street, just because sometimes the brakes might malfunction. The citizen driver might press the accelerator, and I love me some of those yellow flowers. So always grateful, thankful for the embellishments of the city as we go. North, Westminster, special emergency, geopolitical edition before the Sabbath. Before, as always, I commence on my marching rock and roll, I want to express my gratitude, grateful, thankful that my rent's paid and electricity bill's paid, and got food and coffee, and saw somebody holding hands, kissing, and saw some teenagers dancing, being happy, joyous in the streets. So that always brings me some joy. Gotta salute the firefighters. As a matter of fact, I'm going to cross the street here, go check out for the firefighters and see what they're up to. Salute, sending some LOV to the firefighters, and then we're going to cross back, although maybe I should just say hello from afar. You know what? I'm not going to go bother the firefighters. I changed my mind, but just going to salute. That's a fire station, and I wanted to check out the year of the building of the fire station there. And I know there's Mark, somebody there, and always got to salute, love our firefighters, love our butchers, love our bakers, love our nurses, because it ain't all about fighting. Sometimes you got to get that LOV, and I'm just financially stressed today, financially stressed, but in solidarity with the grocery store workers, butchers, bakers, nurses, those earning that minimum wage, making less than 50,000 a year. Please, multi-millionaire athletes, as much as I love my 49ers and sports, you got to give a little bit of reduction of the tickets cost. And it's tough times for North Americans. The Quebec North Americans unite as all the call to the rock and roll dancing goddess dragon kingdom as I march towards the king, the sun. And just financial stress aside, I have Asperger's, so I'm neurodivergent and weird, and play that rainbow 24/7, and gotta give my gratitude with it, and gotta say gratitude, grateful, thankful. Rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and gotta give me some of that LOV. I got about $20, 25, 26 for the rest of the month. It's September 13th, so still gotta rock and roll. And rent's paid my rent, paid my electricity bill. Go Hydro-Quebec, go build some more dams in solidarity now, thinking about the firefighters, butchers, truckers on the road. Was a bit moody, but now I feel a little bit better when I start working out. I had a busy day, cleaning, and doing my work, as an independent geopolitical analyst, the interior, especially emergency March. There was a warning by Vladimir Putin to the NATO countries that, of course, if I proceed, I gotta say that this is a beautiful garden. Wow, look at that. These are nice. Such a bright color. I love these bright colors there, so I gotta admire the beautiful bright colors, which I love a lot. So I gotta give it admiration to that garden, and we got a beautiful garden here, world, North America, Canada, Montreal, Hawk Island, HAWK, Hawk Island. But of course, it's an emergency geopolitical event, because the fact, of course, is that there's been a warning that if Ukraine is going to be allowed to use those long-range missiles to penetrate the Russian territory, is a warning about a possibility of war, conflict between NATO countries, which we are part of. Canada, right? We're part of the NATO alliance. Here I always got to turn my head left and right again. Although there's a stop sign on each corner, you never know. The solar flares, brakes malfunction, electric wiring, the malfunctioning of the brakes is a possibility. The citizen driver might press the accelerator instead of the brakes. So it's always things which we got to be mindful of and be aware. And I'm in the public now, so I got other responsibilities, duties, and obligations. And under the normal circumstances of life, I wouldn't have not had the same. So now I'm here in the public, and I got added responsibilities, duties, and obligation, which I do not have. If I would have stayed in my underground dragon's lair, I would have not had the same ones as I do here now. And I paid my rent, paid my electricity bill, so that's always taken care of month of September. So there's an ASPE. My obsessive interest is geopolitics, so
for many, many years. You know, I wake up, I do geopolitical analysis. That's what I do, and I'm an independent geopolitical analysis, I gotta say, who actually predicted the current international crisis, the current international conflagration, a World War III, a World War III, a World War III, in other words, an international conflagration, back in October 2019, when, you know, I do annual big geopolitical revisions and interpretation and analysis and theorizing. So back in October 2019, so in this October, next month, I'm going to be celebrating 5 years since I started my workout training program to go parallel with, of course, my conclusion that humanity is set again towards the concourse, towards an international conflagration. That was my conclusion back in October 2019, due to several factors, and I have proof of work. You know, I have it on YouTube, on Facebook, hundreds of workout videos. So I created my own workout training program system. So now we see again that we got a little bit of a extra added layer of dimension and emergency, if you will, and that is the fact that, of course, Vladimir Putin has warned NATO countries, of which there's 32 nations, part of the nation states, part of the defense military alliance known as the North Atlantic Treaty Organization, or short for NATO. Ukraine is not part of NATO, of course. Ukraine is not part of NATO. Ukraine is not part of NATO. Neither is Israel. Turkey is, and I have been, of course, blah, 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 several protocols and plans, of course, to make Mexico part of NATO and what have you. But now we're going towards the new Mexican Prime President in, I believe, December 1st, which is the greater feast of my Father Crowley. December 1st is the greater feast of my Papa Crowley. The greater feast of my Papa Crowley for December 1st is something called the greater feast. There's a wannabe Telemite here, bury me with Papa Crowley going towards the sun, my King the Pope, and always meditating. And, you know, Asperger's, again, having Asperger's, I'm neurodivergent. Asperger's is not a mental illness, but it just makes me predisposed to obsessive interest. We have symptoms that we have to work on because there's no medication to treat Asperger's. I just got to be aware of my social awkwardness, and I'm joyous, but just financially stressed. Financially stressed. So here I gotta turn my head, you know. Gotta turn my head, you know, because we gotta. Sometimes the brakes malfunction, you know. Look at that. Because you never know, the brakes malfunction. The citizen driver presses the accelerator. It's always possible, you know, that these things happen, of course, and it's something which, of course, we got to take into consideration as we move, of course, forward. North Americans, and, you know, here in North America, what I call as a philosopher, the great North American civilizational complex, or the complex of North American civilization. I always say I'm a North American. I'm a Canadian, Quebecer, North American. I'm a Quebecer, Canadian, North American. Or I can be a world citizen, but as much as I can philosophize, as much as I know my geopolitics, which is my obsessive interest as an ASPE. Some ASPEs is science, mathematics, history. Mine is really geopolitics, and I am an independent geopolitical analyst and theorist who loves these beautiful, colorful flowers there. I just love the colorness, you know. It's just a special color, so I gotta give a little bit of shout out to those beautiful colors, and good job on that garden. So again, emergency special March, meditative March, because what is gonna happen is it's in a dilemma which the leaders make. I'm in no position, of course, of authority, and conducting my own stresses, my own sufferings, having survived COVID. And COVID for me was like death, pestilence, and disease. It's like 2020, I had COVID in 2020, February, March. In 2020, February, March, it was like death, pestilence, and disease. COVID for me was like death, pestilence, and disease. COVID for me was like death, pestilence, and disease. COVID for me was like death, pestilence, and disease. COVID, when I had it, was like death, pestilence, and disease. I know it sounds like a hardcore metal song, you know, like one of those Avenged Sevenfold types of songs, you know, Avenged Sevenfold. My favorite band is Death SS from Italy, but I love other metal and rock and roll, and one of my obsessive interests is also rock and roll, and I do rock and roll. I'm an artist as well as a philosopher, and
Rock and roll for those firefighters, butchers, bakers, nurses. Rock and roll for the truckers on the road. Gotta get that sunshine, you know we got those time zones. Give them me some discounts, strippers for the truckers and the farmers. Give them a massage, some butchers and those nurses. Rock and roll for the nurses, in those sweating overtime. Got for the workers, you know I'm a centrist and we gotta get a little bit of philosophy, and now I gotta salute the public workers, and I cross here, you know, going all the way up to see the sunshine. And always gotta get that sunshine as I go up to check a little bit of that light. That light, the sun shining, and always enjoy me a little bit of sunset. And now it's the sunset in Hawk Island, but somewhere in the world now is the sunrise. So I gotta give a shout out to the bridge builders, public workers who build all these bridges, and we got massive infrastructure to rebuild here in North America. Here in Montreal, Hawk Island, this Friday before the Sabbath, gonna probably go to the mountain or rest. I got me some tickets, got me some tickets for that train, so I might take the train tomorrow or Sunday. And now that I see the railroads, I gotta give a salutation to those crossing coast to coast North America, you know, railway conductors, choo-choo trains, and with that freight train, that freight's carrying the wheat, the canola, the goods, along with the truckers, the warehouse drivers. Gotta go now and gonna circumvent by the side and gonna go in the wild from Civilization. And you know, here I kind of cross between my old and new neighborhood, and there's nothing that I want to go back to. You know, I just remember moving and from a moldy place, being depressed and suicidal, and today still celebrating 7 years since I crossed Canada coast to coast. And that event in my life, summer 2017, went first in August, went in British Columbia, Vancouver, then came back, went in Nova Scotia, Halifax, and that event made me come out of being depressed and suicidal. And recently, in the past like 3 years and a half, 45 months or so, it hasn't been that long, but it's been like 3.5 years, a little bit more, since I've accepted, you know, I have Asperger's. And a lot of people have told me, I've been diagnosed by many people, and you know, for the longest time I didn't want to accept it until now. So but that makes me, of course, on that neurodivergent, and we got that neurodivergence for the XYZ, and we gotta cross on the street left and right before you cross the street, and gotta turn our heads left and right. So we always gotta interject here and get out of the way of the youth, so that they cross safely the streets, and always looking at the youth through the hawk, you know, like a hawk. Gotta get away out of the way of my fellow citizens. So we're driving here, and on the drive them safely, and the mother or auntie with the children on the bikes. That's all. I got out of the way here completely to make way for them, because I got a backpack. So I'm mindful of course, I'm mindful of course that I got the privilege of civilization, and we gotta get it on that privilege, you know. So we gotta get it on the love, and sometimes we just gotta get that loving, man, you know. My brothers and sisters were black, you know, 13.3%, you know. Gotta work on my racism with kisses and hugs. The same thing that I put on the table. I'm gonna go check a little rabbit there. There's a rabbit. Rabbits everywhere. There's a rabbit there, yeah. Oh my goodness. They're all over the neighborhood. It's just hopping around. Oh, you have it on a leash. I thought you didn't have it on a leash. Oh, well, I didn't, but I grabbed it. Just to let you know, yeah. In case So I gotta ask, why aren't you carrying around a laptop? I'm doing a rock and roll vigil, geopolitical vigil for the farmers, butchers, bakers. So basically what I'm doing is recording. Okay. Now I'm recording, yeah, I'm recording. I'm doing sunsets. Usually with the sunset, I go sunset Fridays. Okay. How about you? I'm just walking the dog right now, but yeah. Basically living life, trying to stay up. That's what I'm doing. So basically I'm doing vlogs. I have a YouTube channel. So I do rock and roll, geopolitics, comedy, humor, art, stuff like that. Nature. Well, if you want to, so basically there's several of the feral plum trees are in bloom this year. Wow. They only bloom every 5, 6, 7 years, right? But if you see as you're walking plums on a tree, completely edible and absolutely delicious. Oh yeah, so, yeah. Who planted them? What? Oh yeah, That's I know. The thing. I know. They're feral, right? Like the grapes you see along the line
were planted about 100 years ago when the Italian immigrants moved to Montreal and planted this. But all the plums along this path are basically birds shitting them out, right? Like, so it's a beautiful thing. Wow. Yeah. All right, buddy. But if you look up and you see a plum, eat it. I know these ones. I tried these ones. These ones are the Italians. These are really good too. Yeah. But there's a few more ferals along the way. Cool. Thank you. Stay safe. Yeah, man. Be well. So my fellow citizen there was telling about the plums. I forgot to mention Asperger's, but you know, I just saw a rabbit, so I got excited, and I thought the dog was not on the leash, and he was coming with the dog, and I was saying, be careful, because of course, there's that rabbit, and you might lose your dog, but he had it on the leash. So here we go, beautiful yellow flowers as we love today, special geopolitical event, and gonna smell a little bit of that, gonna smell a little bit of this, and we got a little bit on that smelly side, and we got a little bit of that smelly right here, and that's how we go with that, and that's how we go with the drill, and beautiful flowers, I gotta say. And of course, the bees are hard to work, and we gotta get it on that bees, and gotta get it on that drink, and gotta get it on that hydration, gotta be grateful. And the plums, he said, I think we might have tried those plums he was mentioning, and the wild grapes, of course, are here. Let's try some of the wild grapes, but really black, but oh, the grapes are really bitter. Oh, they're really bitter. There's so many. Woo. Not bad though. Don't get me wrong, not bad. Grateful, but So here we are. The grapes are bitter, bitter grapes, you know. So we gotta get on that bitter side, and we gotta get on that drill here. You know, you see these beautiful bees at work with that special. Woo. Got a little bit of smell of nature. Fellow citizen there who was walking the dog, gonna say again my gratitude, and I gotta discuss the DRT, and gonna say hello to that little spider there. We got spiders, we got flora, we got fauna, and we got a little bit of plums, you know, in the wild, and you got nature and civilization. So it's always something which we gotta meditate on. Well, look at that squirrel, almost chopped up and down they go. On the squirrels, they go up on the trees. Firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, I gotta be thinking about them. The firefighters, I gotta be thinking about the butchers, I gotta be thinking about the nurses. I gotta be thinking about those firefighters, and you know, I am calling for the mass financing of citizens to be encouraged to mass finance the citizen to work out, train, exercise, and to mass finance citizen tourism. It did me good 7 years ago, you know. I remember moving from a moldy place. I was depressed, suicidal. Depressed and suicidal. You know, I moved there from a moldy place, really smaller than I'm grateful where I am now, but it's better than where I used to live. And I always say if I would have stayed where I used to live, I would have probably been dead or in jail, you know. And you get a little bit of these beautiful yellow right here, you know, so got a beautiful yellow flowers which yours truly loves, and got the sun shining right there, so we got to stick it on the X and stick it on the Y and stick it on the Z, and gotta get that rainbow, you know, play black and white and rainbow. To my black brothers and sisters, 13.3, 13.4% North Americans are black. I put on the table first and foremost big hugs, big kisses, some tickles with it, some rock and roll, you know, because I don't have money to give myself financially struggling, but nonetheless, you know, to my brothers and sisters, you know, who are indigenous, big loving. It's not all about the money. So we got the great North American linguistic compromise, which we made of the French language. I'm going to switch to that French later on. And here we are, you know, we got to get that linguistics, and we got to get that DRT, and we got to get that CIT, and we got to get the DFT, the Democratic Fusion Theory, my Trinity of theories, I believe, for the North American Collective, for a public-private partnership, which, of course, when I say support the dream, my dream, the dancing goddess, and the Dragon Kingdom is fundamentally a call for a public-private partnership across what I call the collective North American civilizational complex, or North America, the North America, you know, we got to get that union, and we got to work together, we got to work together for the DRT, and it's like I go to my second home sometimes, my mountain, it's not just mine, and here on the island, you know,
Metropolis, 2.5 million people. In Quebec, 10 million people. Canada, 40. And my Mexican brothers and sisters, USA. I was born in the USA 3 times, once as a woman, twice as a man in different wars, 156 years apart. I served in the United States Army. You heard that correct, because I do believe, like George Patton, in reincarnation, Just read through a glass darkly, as I am here going to discuss the DRT. And today I'm concerned a bit. I'm doing those meditations about the warning that Vladimir Putin said. And again, as much as I can pronounce myself intellectually in a cosmopolitan academic manner, because geopolitics is my obsessive interest, and I got the Holy Trinity. My obsessive interest, of course, as an Aspie, somebody who has an Asperger's syndrome condition. It's a neurological, mental, divergent, and psychic condition. It's not a mental illness, so do not confuse the both. It makes us predisposed to obsessive interest. We are just neurodivergent, so my obsessive interest is geopolitics. Geopolitical analysis 24/7 for many, many years. I predicted what's happening now. Parallel to geopolitics is sports. Fitness, dancing is my favorite sport. And the third one, rock and roll. I could add a fourth dimension to that trinity, a little bit of spirituality as a Bible scholar, still student, and universal spiritual teaching student who's philosopher and who's support for my fellow brothers and sisters, firefighters, lovers, butchers, bakers, the youth. Always got to think about the youth, encourage them to work out, train, exercise, get a little bit of that nature. That civilization got to work together as I come here for the tango, double trouble, and in nature here in the Western Hemisphere. I'm on the northern side, going west. I'm going west, now going west. The directions I meant where I'm going, actually it's west, right? The sun is going west to north, so I always got to meditate about cardinal points and XYZ in terms of the philosophies of doing geopolitics. And it's a warning sign, and it's an emergency one today, because of course Vladimir Putin has warned that if they will use Ukraine, that is the long-range missiles gifted by United Kingdom and of course the USA, NATO member countries, and some German, I believe, German as well. I don't know about Canada. I know Canada, we support the different aids, different packages, financial and military and weaponry, but we do not have the long-range missile. So this is a specific weapon. It's of course a warning is to use those specific weapons which can long range distance. So long range because it's 44 kilometers plus. So from Ukraine they can be, or more, it could be 718 kilometers, and we got the ICBMs who can travel up to 10,500 kilometers, right? Those can actually travel from Moscow all the way to here, right? And even further down. Because from Moscow to Montreal, it's 8,500 kilometers, right? So if they can travel 10,500 minus 8,500, that still leaves about 2,000 kilometers to go deeper west. If they're launched from Moscow or whatever direction they're launched, if they can travel 10,000 kilometers or more, they can actually penetrate all the way to the prairies in theory, but less in practice. In theoretically, that's the distance that they can travel. ICBMs, right? I'm referring to ICBMs here. I'm referring to the ICBMs. So anyways, that is what it is, and we're gonna go all the way to the other side, and then we're gonna turn back and go a little bit on the side. And beautiful day here, and always doing a little bit of meditation, and super important to work out, stay fit, and exercise. Again, I encourage you all to work out, train, exercise, and that's what I do love. I do love to exercise, and do love to get on that exercising, and that's what I love a lot. So I love rock and roll, and I love my fellow Canadians and Quebecers here, my family. I just saw members with the family, so that's what I would defend for, just to play defense. To be armed and carry a weapon is just for defense. And I always say with love to my brother citizen Bill Blair, Minister of National Defense, Minister of National Defense, Minister of National Defense, Minister of National Defense. Of course, that Minister of National Defense is Minister of National Defense Bill Blair, my citizen brother. That, of course, if the papers provided to me, I would first want to join with the
deal that never will I ever be deployed outside of North America. Quebec, Canada, just for defense. And my Dragon Army Public-Private Partnership Initiative is strictly for defense. For defense. It's strictly for defense, for defensive purposes. For defensive purposes. I want to play that defense only. So that's for that defense, and I gotta play that defense, and that's what I know, defense, and as much as I can pronounce myself on the knowledge I possess, because that's my obsessive interest. I can discuss geopolitics for hours and hours and hours and analyze and revise 20th century events, situations, and back to today, 21st century. The point is, most important point is that I predicted the current situation which is transpiring. Because I'm going to salute those railway conductors. I'm going to salute my Pope, the King, the Sun, and I'm going to turn back and discuss the DRT. I'm going to say that we only play defense. We're only going to play defense. We're only going to play defense. We're only going to play that defense. So that's what I love to play that defense. And I love to play. Look, they're playing some golf there. That's private. So they're playing some of that golf. Their safety, their security with the family I just saw. That is there. And playing a little bit of that good golf. It's the rich, the poor, and French Canadians, North Americans unite is the call for that defense. Though my initiative called the Dragon Army, based on my protocols and synthesis of philosophies for the 21st century for the defense, for security, service, and purpose. Basically, fundamentally, to summarize, it's my philosophies and initiatives for the Dragon Army is for security, service, and defense, security, service, and defense only of the collective North American civilizational realm, or all who come to join us here in the North American collective civilizational complex. And the islands are part of North America, but it's Canada, US, Mexico. Some people go further down, different countries, but pretty much it's Canada, US, Mexico, and the Cuba is part of it, and Haiti is part of it, and other countries are part of it, but that's what it is, and that's what we gotta get it on the XYZ. So we gotta get that mindfulness as we go here on the go. So we gotta get it on the go. So now we're gonna interject. See that I love those, but I don't know what they're called. See, a little bit of a equatorial kind of fair. I think these are actually called in Latin Equatorium Finae Floralis. In the kingdom, the regalia, the imperium, because I have flashes of past lives incarnations, and sometimes there's lots of Latin and ancient Egyptian and ancient Sumerian, ancient Babylonian, and ancient Sanskrit, which kind of pops to mind because I believe in reincarnations, so that's a bit of my spirituality. I believe in reincarnation. Sometimes I was born a man, sometimes was born a woman, sometimes was born a man, sometimes was born a woman, and sometimes was born a man, sometimes was born a woman, and sometimes was born a man, sometimes was born a woman, so that's what it is with that. And here we are on the go, and I always like to get a little bit of that melody in before I get the DRT, and I'm going to discuss the DRT before we switch to the French. It's super important. And again, especially emergency march today, meditative march, sunset special march, meditative march, to the fact that, of course, Vladimir Putin has said, of course, that if Ukraine is allowed to use the long-range missiles, that is kind of considered an act of war. So it's veiled threats, but he basically stated that there's going to be possibility of being considered an act of war, basically considering it an act of war, and casus bellis in Latin, casus bellis, an act of war, basically, an act of war. So basically that's what it is, and that's what it is with that. So it is what it is, and gotta get it for that drill. And always, I can't reach those, but they're too high. Maybe one there, last one for the summer. Can I reach it? Last one for the summer. Let me see. I'll last a few ones. Let me see. Now they got the smell, baby. Last ones for the summer. How many am I able to pick? 3. Let's see if they're still good. Gotta get a little bit of
a little bit of a... Wow, that's a golden spider. Look at that. It's black and gold, black and gold, black and gold. That's a good omen from the goddess. Because I'm financially stressed, so I need me a little bit of finance. Gonna support, give 50%, half to my anonymous friend who wasn't my friend because of the money. Oh no, no good anymore, but no good anymore. They're past their season, I guess. But am I gonna find one that's good? Maybe up there. Those, I mean, they are up there, but yeah, they're kind of on the loose. So, anyways, that was the protocol, the initiative, of course, which I'm calling all to support. If I make $1 million, I'm gonna give half, 50% to my anonymous friend who wasn't my friend because of the money. I never had any, but let's see what we're dealing with here. With those are past the season, but there's a few of them up there. But nonetheless, let's see. We're gonna get it for that drill. Let's see how much it tastes. And here we got those feral that he said. We got some prunes. Yeah, we got some prunes, but they're going on the go. So let's see for this one. Yeah, survived on it. You can survive on a few of those, but anyways. So point is that, of course, we gotta get it on the go, and we gotta get it on the now, and we gotta get it on the go. So it's always something which we gotta be mindful of course, that civilization is a privilege, and they got some good peppers, they got some good harvest of the tomatoes there. With the tomatoes, I hope they're not gonna let them to waste. Don't waste food security, food prices, and tough economic situations. And again, special march meditating on the new developments, which are pretty hardcore, on the veiled threats of nuclear war, possibility of a nuclear strike even, not just in Ukraine, but NATO member countries. And Vladimir Putin, as much as I can say, as much as I've analyzed the speeches, the discourses of Vladimir Putin, the president of the Federation of Russia, fundamentally I'm a Quebecer, Canadian, North American, and my initiatives protocols are for the defense, security, prosperity, regeneration, renewal of the North American civilizational complex of North America. So as much as I can be intellectual, cosmopolitan, and knowledgeable in geopolitics, because that's my obsessive interest, and I am an independent geopolitical analyst and theorist. It states that my initiatives, propositions, and calls for the initiative, which manifests as the dancing goddess in the dragon kingdom, are fundamentally for the North American civilizational complex, the complex of North American civilization, or the North America basically. So that's about it for that. And then we got other drills with that, but it's possibility of a nuclear war, and the possibility of a spillover of the war, Russia, and of course to spill over into Europe. And of course it's possible that there's going to be an invasion of the Republic of China, known as Taiwan, by the mainland China, which is known as the People's Republic of China, and that's still an unresolved conflict dating from the 20th century. As much of the Ukraine-Russia conflict dates back to the 20th century. So anyways, now I'm going to discuss the DRT. Debt refusion theory at this point in time, I believe, is the only solution. I know that is the only solution, and I'm stating that because the fact that today we pay, listen to this, 46.5 billion in interest. We pay today 46.5 billion. A billion is a 9 zeros, 46,000 billion in interest on today's public debt, the public debt of Canada. These are official numbers you can verify with Mackler, the Governor General of the Bank of Canada. These are not hidden numbers, these numbers are public. We now pay 46.5 billion. A billion has 9 zeros, so that's 46,000 million, which we pay in interest. Debt servicing, in other words, in interest payments. So no way that there's other solution but my DRT theory, and this applies for many countries, but come for the North American complex and Canada first and foremost, then US, the same Canada, US, and I'm calling for the DRT to be implemented across Canada first, with the United States, our allies, my brothers and sisters in the USA, and what I call the North American complex, or the complex of the North American society, North American civilizational structure of North America,
North America. So for the Concordium here, we got for those yellow flowers, and we're gonna get that DRT. DRT is the only solution, as much as you want and you will, to say no or object or argue. There's no argument. Now today, this year 2024, we pay 46.5 billion in interest. You know, somebody who's an ASPE, and we focus on solutions, and sometimes people say that we lack empathy. It's not that, it's just that, or compassion, we show it by action rather than verbal consolation, saying sorry and sorry and sorry and to be sorry, and that's it, that's all. So that's it for that, and that's it for while we play with that. So that is what it is for that XYZ. So I gotta stretch from the right, from the left, from the right, from the left, and gotta interject and stretch, and gotta get it for the love, and gotta get it for that DRT, and somebody making LOV, and we gotta get me some of that good loving, and I love to see lovers and health, strength, and you know, we gotta get a little bit of justice as much as we can in all areas. North America, we made a great linguistic compromise, and we got to do this compromise, public-private partnership, to implement my theory called the DRT. So what is it? And of course, again, we paid, this is how much we paid 2020, 2021 fiscal year. We paid 20.3 billion. That's 20,300 million. 20.3 billion. Double, it's 40.6. But in 3 years, of course, due to COVID, and of course the implementation of several COVID programs during COVID to support the population from the health crisis and the financial spillovers therein, it more than doubled in 3 years though, to 46.5. So double would have been 40.6, right? Because 20.3 times 2, that's 40.6. So it's 46.5 billion in interest. Billion in interest. That's the amount of interest paid on the debt. That's the amount of interest paid on the debt. 46.5 billion. Wow, look at these beautiful yellow flowers. I just love yellow flowers. But I'm gonna love also these yellow flowers with the DRT to be implemented across North America, Canada first. So I'm gonna explain it. So we're gonna take all the public and the private debt. So my $10,500, my debt, your debt, mine as a citizen, individual citizen of the collective North American complex, civilizational complex, I got about $10,500 in debt. So my debt, your debt, our debt, my debt, your debt, our debt, my debt, $10,500. We're gonna refuse it also. We're gonna take all the public and the private debt, Canada coast to coast. All that money, we're gonna convert it to US dollar, because the United States currency, the US dollar, still is the currency of choice for world trade, international business, global affairs, import, export, and tourism. At least those five, but some other things. But nonetheless, we're gonna make that conversion from all the public private debt to Canada, converted to US dollars. We're gonna add it with the US public and private debt. And keep in mind that my DRT, my debt refusion theory, also includes within it what's called in finance monetary integration theory. Monetary integration theory. What is monetary integration theory? Monetary integration theory is exactly what was done in the European Union. The Europeans got rid of the all currency. They created the ECB, which is the European Central Bank. The Germans no longer have a German central bank. The French neither do the Italians and many countries. So they adopted a common currency known as the euro, and in the 90s, many countries have gotten rid of their old currencies, and they created the ECB, the European Central Bank. So we're gonna create the new central bank, but we're gonna do the DRT, which includes monetary integration theory, monetary integration theory, monetary integration theory. So we're gonna take all the public and the private debt, my 10,500, convert all the public private debt of Canada to US dollars. All that money is gonna be converted to US dollars, and all that money is gonna be the initial money supply for this new central bank, whatever we call it, whatever we call the bank, North American Central Bank. We're gonna issue a new currency based on the value of the US dollar. Based on the value of the US dollar. So we're gonna call this new currency the UE. U dot universal E dot exchange unit. U dot universal E dot exchange unit. The UE. The universal exchange unit. So we're gonna call it the UE. U dot universal E dot exchange unit. The UE based on the value of the US dollar. That's what we're gonna be doing.
creation of the UE based on the US dollar. So all that money, my debt, your debt, our debt, coast to coast, we're gonna create the UE, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, based on based on the US dollar, 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 the value of the US dollar, basically, right? So that's why we do the conversion. All the public-private debt of Canada and my DRT contains monetary integration theory, so it's exactly like the European Union did. It's exactly like the European Unions did. The Europeans, they created a common currency. We're gonna do the same, but a bit slightly on the different side. So they created that currency, the euro, which wasn't pegged, was mostly close to what the German value was, because Germany is still the top economy in Europe, so that was a bit of influence. But nonetheless, it was mostly joint forces of the commons, the banks, because they created the ECB, they created a euro, they created the ECB. Gotta turn my head here, because sometimes they come fast, eh? And if they don't stop, the brakes malfunction, I gotta be careful when I cross the street, you know? Always gotta double check, man. Sometimes they can come fast, they don't do the stop, and they turn very fast, and that's why I gotta always double check, and I always call for people to be prudent, to double check, to double check, to double check, to double check, you know, triple check, even turn your heads, because you never know what is for sun flare and the brakes malfunction. The citizen presses the accelerator instead of the brakes, so I got prudence, and there was the child there and the father, so I stepped a bit on the close, so that's why I even triple checked, and I said I'm gonna go interject for my security, my liberty now doing this work, and to be in Concordium. Concordia Salutis is the motto of Montreal. Salvation through harmony. I like that Latin. Concordia Salus, salvation through harmony, and we gotta have the harmony between the individual and the collective. And now in the 21st century, to bring that harmony and peace through not only fighting and strength, but also some loving and understanding, and the individual with the collective balanced, we need the DRT. So we're gonna woof, 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 woof. Five times. Said yes to the DRT. 6, 7. Yes. Thank you. He says yes to the 8, 9, 10, 11, 12, 13. More than 44. The DRT, we're going to take all the public and the private debt. We're going to take all the public and the private debt, and we're going to create a central bank. So all the public and the private debt would be the initial money supply. Just gonna check my shoes. All the public-private debt converted to US dollars will be the initial money supply. So my debt, your debt, our debt, your debt, my debt, our debt, your debt, I debt, my debt, all the debt, public and private, will be the initial money supply for this new bank, which we can call it North American Central Bank, whatever the case may be for the bank. Whatever the case may be, we can call it whatever you want. The point is that we're going to create a new currency called the UE, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, the UE, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit. We're going to create the Universal Exchange Unit. The Universal Exchange Unit. So we're going to take all the public and the private debt, my private debt, your private debt, our private debt. We're going to create, of course, the UE, the Universal Exchange Unit. Universal Exchange Unit. The Universal Exchange. That's what I'm calling my astrological brother Bill Gates, Scorpio, Bill Gates, of Black Hawk, Black Stone, Black Rock, Black Stone, Black Rock are different financial institutions. Another Scorpio, Larry Fink, and Joe Biden's another Scorpio. It could be with all the Sagittarius, Leos, Pisces, all the astrological signs. But nonetheless, it takes a public-private partnership. So we're going to take all the public-private debt, convert it to US dollars. We're going to add it with the US debt, Mexico if they will, but Canada first.
Canada, United States first, then Mexico if they will, North America. It could be transatlantic with the European NATO member countries, plus Mexico to be maybe NATO ASAP, induced blah 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 blah. For North American collective civilizational complex first, for the complex of North American civilization. Canada first, of course. All the debt, public and private, that money converted to US dollars. With that money, we're gonna be able to. That's going to be the initial money supply. All the public-private debt converted to US dollars is going to be all the money supply, all the initial money supply, all the initial money supply, all the initial money supply. So all the public-private debt converted to US dollars is going to be all the public-private debt converted to US dollars is going to be the initial money supply, That's what we're going to be doing. That's what we're going to be doing with that. So all that money converted to US dollars, that's what it's going to be. Converted to US dollars is going to be the public and the private debt. All is going to be all the public and the private debt, is going to be, all that debt is going to be converted to US dollars. All that debt is going to be converted to US dollars. And that's going to be the initial money supply for this new central bank, for this new central bank. So all the money, public and private debt, will be the initial money supply for this new central bank, That's what it's going to be for the initial money supply, So all the public private debt. Oh, they're playing some of that tennis, man. That's nice. I love tennis. I love to watch it more. I love sports dancing, but I love everything to do with fitness. I also kind of weirdly like the sounds, but I like sports, fitness, so whatever. Anyways, with all that money, it's gonna be the initial money supply for this new central bank, So all that money, the public-private partnership, is gonna be the initial money supply. It's 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 gonna be the initial money supply for this new central bank. So we're gonna set an interest rate level of 10%. Maximum by principal thereafter. It could be 3.33, 1.56, 7.18, 9.3, 6.1, 7.18, 4.18, whatever the case may be, 9.3, whatever the case may be. By principle is not going to be able to be more than 10%. By principle, it could be lower than 10%, but not more. So it could be lower, not more, lower, not more, lower than 10%, yes, but not more. And with all that money, we're going to be able to mass finance infrastructure buildings, rebuild the aqueducts, the sewers, rebuild bridges, mass finance citizens to work out, train, exercise, mass finance tourism because it did me some good, build more hydroelectric dams, support the building of the two complementary covenant and cooperative institution, the dancing goddess and the dragon kingdom, and much, much more. So that money will actually serve a good purpose for the individual, for the collective, and for defense coast to coast to build more projects like this. And we got to build more projects like this, so we're going to get more projects in cement, and we're going to get more steel with that. So look at these big rocks, man. I can't wait for this arena to be built here. It's going to be built by the construction workers. Of course, it takes financing. And we got to get it on the drill with that, so it's going to take more financing to do this here, right here. And we're going to be able to do more building with the steel and the metal. Imagine all the building which they're going to be able to do. Can't wait for the arena to be built, So that's what it is going to be with that. And we're going to be doing it with this here, and we're going to be doing it some more. So we're going to be able to build more buildings like this and more building like that, and that's what we're going to be able to do. 10 million invested, it says 10 million invested, 10 million invested, 10 million invested. And we're going to see that investment here more than that, and we're going to get some more of that doing, and we're going to get to that French, because now we're in La Belle Province, so with that money we're going to be able to do a lot of good. And 6.2 million, that's what it says there, 6.2 million. So if you add these projects, 6.2, and with the 10, that gives it a little bit of a 16 million, right? So with all that money, gonna be able to do a lot of good, and
Gotta get a little bit of stretching. Gotta salute the Canadian Armed Forces. Gotta put a new protocol. Brother Citizen Bill Blair, before you get on that protocol, we're gonna get able to get that. Go change some diapers. Go change some diapers in the daycares, because hope you're not running some mercs. You know, mercenaries, nothing to do with that. I don't want nothing to do with mercenaries. Gotta get that Dragon Army public-private partnership. Fundamentally, everything that I do and call for is fundamentally a call for a public-private partnership for the North American Collective. And let's see that moon getting past full and getting close to the Sabbath. Good rest, support the kingdom, the dancing goddess in the Dragon Kingdom, which is fundamentally my call for a public-private partnership. And gotta salute the construction workers. I'm a fan. Rock and roll for the construction workers. The butchers, the bakers, the love the firefighters, and gotta salute, you know, on those cranes, fire, what's happening with that labor strike. Gonna see a plane in the sky, maybe they're gonna do a little bit of stop, and got a little bit of that beautiful sunset. Gotta salute that beautiful sunset. Switch to that French, because we're la belle province. So let's go rock and roll. Bienvenue à cette marche de méditation de votre arc-en-ciel en géopolitique spéciale, puis d'urgence, car c'est un développement en géopolitique. Mais vous savez, en tant que je suis analyste et théoricien en géopolitique avec l'Asperger, c'est un de mes intérêts obsessifs. Puis la géopolitique, c'est mon domaine, c'est mon royaume. Puis je me réveille, je fais mes méditations solaires, mes méditations spirituelles, puis pop, c'est l'analyse, la théorie en géopolitique 24/24 avec le rock'n'roll puis l'entraînement physique. Puis, comme j'ai la preuve depuis des vidéos, depuis des années, bien sûr, le beau coucher de soleil. Puis je vous encourage à faire l'entraînement physique. Le corbeau qui chante en latin, Latinx Corbux, de la belle province, le rock'n'roll, les fermiers, les bouchers, les campeurs, le travail de l'Hydro-Québec. L'Hydro-Québec, les centrales, les pompiers, les infirmières, les boulangers dans les boulangeries. Ça bouge, ça fait des pains pour aujourd'hui. Puis aujourd'hui, bien sûr, urgence, car nouvelle, c'est que Vladimir Poutine il a fait un avertissement au pays de l'OTAN. L'OTAN, nous, le Québec, le Canada, on fait partie de l'OTAN, mais bien sûr, il a fait un avertissement, puis il a dit que si l'Ukraine utilise les missiles à longue distance, qu'ils ont fait procuration dernièrement, s'ils utilisent, c'est comme un acte de guerre, qu'est-ce qu'on appelle en latin, un casus bellis. Casus bellis, un casus bellis. Un casus bellis. Ouais, des corbeaux, hein. Ah ouais, il y a des corbeaux, je les aime les corbeaux quand même. Ben ouais, je les aime les corbeaux, les éperviers aussi, mais prêtez allégeance, légion, prêtez allégeance, légion, prêtez allégeance, légion. Prêtez allégeance, légion, prêtez allégeance, légion, les corbeaux. C'est mes partisans, puis comme moi je suis un partisan des travailleurs publics, puis les aqueducs, ça change avec les travailleurs publics, on a l'eau potable, puis ça prend un partenariat public-privé fondamentalement. Qu'est-ce que je fais appel? C'est un partenariat public-privé maintenant, mais ma marche à Montréal-Ouest, je vais aller faire une hydratation parce que je commence à avoir soif. Ah ouais, j'ai une bouteille d'eau, fait que je vais pouvoir m'hydrater, mais avant ça, je dois dire qu'aujourd'hui, c'est quand même une méditation rock'n'roll d'urgence parce que depuis ce matin, dans les nouvelles, ça passe, puis ça dit bien sûr qu'il y a un avertissement de Vladimir Poutine. Puis encore une fois, je le répète, vous savez que moi j'ai l'Asperger's, encore une fois, en étant aspi, avoir l'Asperger's, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence mentale psychique. Ça fait que j'ai des intérêts obsessifs, puis dans ces intérêts obsessifs, c'est la géopolitique pour moi. Je suis un analyste théoricien en géopolitique qui a prévu la situation qui se déroule en ce moment. J'ai prévu la situation qui se déroule en ce moment, je l'ai prévu en 2019. Ça, j'ai la preuve pour ça, parce que c'est ça que je fais depuis des années. J'ai une trinité d'intérêts obsessifs. Certains aspirent, parce que je suis un individu avec l'Asperger's. Certains aspirent, bien sûr, qui ont l'Asperger's. Ils ont des intérêts obsessifs parallèles à d'autres choses. Ça peut être de la science, ça peut être l'histoire, ça peut être, bien sûr, des intérêts comme la géographie ou des intérêts en ordinateur, en technologie, mais moi, c'est ma trinité d'intérêts obsessifs, c'est la géopolitique. Puis je suis un analyste théoricien en géopolitique, puis je peux faire des analyses profondes, intellectuelles, philosophiques, vraiment en détail, mais ça reste bien sûr que je reste québécois, canadien, nord-américain, puis mes protocoles d'initiative, puis mon appel, c'est fondamentalement un partenariat public-privé que je fais appel pour le soutien d'un partenariat public-privé basé sur mes initiatives et mes philosophies. Parce que c'est ça. Puis avec la géopolitique, c'est l'entraînement physique. La danse, c'est mon sport préféré. Puis aussi, parallèlement,
c'est le rock'n'roll, puis j'adore faire du rock'n'roll. Fait que ça, c'est ma trinité d'intérêt obsessif. Puis c'est 24 sur 24, l'entraînement physique, la danse, la géopolitique, le rock'n'roll dans ma grotte. Puis quand je vais des fois dans la rue, dans le public, des fois, ben, faut que je fasse attention pour pouvoir faire du rock'n'roll, mais parce que l'Asperger, ça fait que on a des difficultés d'interaction sociale des fois, mais depuis comme 45 mois, plus que 3 ans et demi, quand j'ai accepté mon Asperger, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont diagnostiqué, là, mais il faut que je fasse attention à ne pas m'approcher trop proche des gens, des autres citoyens quand je leur parle. Nous, on n'a pas, les aspirants, on n'a pas ce concept, on ne l'applique pas, on n'est pas conscient de ça, c'est la distance sociale, là, la distance sociale, on a de la misère avec ces protocoles et normes de la société. Quand on parle, on a aussi l'école Elia, tu sais. L'école Elia, puis des fois, on a tendance à utiliser des mots trop sophistiqués, intellectuels, un peu académiques et trop philosophiques, quand que une explication peut être plus simple et plus simple. Ça fait que ces tendances-là, ces symptômes, il faut que je fasse la gestion parce qu'il n'y a pas de médicament pour l'Asperger. C'est pas une maladie mentale, l'Asperger, c'est une condition de neurodivergence. Puis, des fois, je parle, puis dans ma tête, je fais des révisions, puis des analyses de la géopolitique. Puis, j'ai ces tendances-là. Je veux toujours, quand je parle avec des gens, je veux toujours soit parler de la géopolitique, de l'entraînement physique, du sport ou de la danse ou du rock'n'roll. Des fois, les gens, ils peuvent. C'est d'autres choses qu'ils veulent parler, le coût de la vie, tout ça. Ben, ça touche la géopolitique aussi, là, mais c'est des choses qu'il faut que je fasse la gestion. Puis, je m'en vais vers la Lune, peut-être faire un petit entraînement physique. On va faire un coup d'étirement là-bas, mais peut-être pas, mais faire un peu d'étirement. Puis, parce qu'il y a le travail qui est fait là, mais là-bas, c'est comme... Ah non, ça a changé d'idée, mais là, c'est un gymnase public, mais je dois quand même saluer les gens qui l'ont construit. Là. On peut aller faire de l'entraînement physique là-bas, mais c'est quand même juste en marche. Puis je vais faire un coupe de pompe, là, mais c'est quand même une bonne place pour faire de l'entraînement physique là-bas. On peut faire on peut se tirer un peu, mais... Ou peut-être je vais aller faire un petit 10 minutes, là. S'il va avec le chien, quand même. On va faire un peu d'étirement. Ils m'ont donné priorité. Fait que là, je vais aller ici un peu en saluant les. En saluant. En saluant les travailleurs. Ça me fait toujours penser au train. Puis en méditation de la géopolitique, ben, c'est bien sûr que je fais moi-même ces méditations sur la géopolitique. Et bien sûr, quand l'infrastructure puis le transport public est dans un conflit, ben c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir la sécurité puis penser au sabotage, penser au sabotage, parce que là, Vladimir Poutine, il a fait un... Qu'est-ce qu'il a fait de Vladimir Poutine? Il a dit un avertissement. Fait que Vladimir Poutine, là, il a dit l'avertissement que si l'Ukraine utilise l'Ukraine va utiliser les bons, ben c'est pas des bons vraiment, c'est des missiles à longue distance qui peuvent traverser de longue distance, qui peuvent se rendre en Russie. Et ces missiles-là, ils ont été donnés, je pense, par l'Allemagne, les États-Unis, puis l'Angleterre. Qu'est-ce qu'il a dit, Poutine, dans le fond? Il a dit que, bien sûr, si l'Ukraine utilise ses armes, ils vont prendre ça comme un acte de guerre, comme un acte de la guerre, Fait que c'est quand même une urgence, là, parce que là, on est en question, parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Bon, moi, j'ai pas pris cette décision, puis ça reste que même si je peux faire des analyses de toute la géopolitique mondiale, locale, des collectifs de Civilisation nord-américain, ça reste que je suis québécois, canadien, puis mes initiatives, protocoles sont pour l'Amérique du Nord, qu'est-ce que j'appelle le complexe de civilisation de l'Amérique du Nord, parce que fondamentalement,
même si je suis québécois, canadien, nord-américain, personnellement, je ne me considère pas comme un membre d'une diaspora, mais je peux être pour la paix du monde, un citoyen du monde, mais je n'ai pas vécu ailleurs dans cette vie. Ben, je crois dans la réincarnation de l'Empire romain, ou Sumérie, ou Babylone, aujourd'hui, bien sûr, en étant ici. C'est quelque chose que moi-même, je dois faire, bien sûr, la gestion, puis c'est des choses que moi-même, je dois y méditer parce que je peux me prononcer d'une façon académique et intellectuelle, mais quand même avec du bio, parce que j'ai jamais vécu en Chine, j'ai jamais vécu en Russie, j'ai jamais vécu en Israël, tu sais, dans cette vie, dans un autre. On parle de maintenant, en 2024, je peux juste me prononcer, puis mettre mes avis quand même, des fois, ça dérange. Quelle position que je prenne? Premièrement, ma position, c'est pour la défense, la sécurité, puis le service du collectif de civilisation de l'Amérique du Nord, le Québec, le Canada, puis avec nos frères et sœurs de l'Amérique du Nord. Québec, Canada, États-Unis, premièrement, puis c'est ceux qui viennent nous rejoindre, bien sûr, mes voisins noirs, chez nous, quand j'habite à Montréal-Ouest, et les 13,4% des citoyens, nos frères et sœurs sont noirs du collectif de l'Amérique du Nord, puis on doit y travailler sur ces choses-là en tant que Nord-Américains ensemble, puis si j'offre quelque chose, ben c'est des câlins, des bisous, des châteaux et du rock'n'roll, parce que c'est ça que j'ai premièrement à offrir. Maintenant, je vis une crise financière, tu sais, je suis en crise financière, mais je suis quand même joyeux, puis j'ai de la gratitude, j'ai payé mon loyer, payé ma facture d'électricité, j'ai du café et du thé, puis la géopolitique, je peux vous en parler pour faire des révisions du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui, mais ça reste bien sûr que mes protocoles, mes initiatives que je fais appel pour un partenariat public sont pour le Québec, pour l'Amérique du Nord, puis pour vous défendre de côte à côte. Je suis le premier dans un cas d'invasion des armées étrangères ici, mais juste pour la défense, comme je dis à mon frère citoyen, avec amour, à Bill Blair, c'est que je mettrai un uniforme et l'arme pour la défense seulement. Je fais signer un papier, jamais je serai déployé en dehors du Canada et peut faire affaire. On a bien du territoire qui peuvent venir s'entraîner. Les armées de l'OTAN, on va faire l'entraînement sur la montagne, de overtime en temps supplémentaire, bien comme il le faut, là, mais c'est les montagnes, mais après ça, tu sais, c'est that's all rock'n'roll. Tu sais, l'île de Montréal, c'est fondamentalement qu'est-ce que je connais, mais j'ai survécu la COVID en 2020, tout ça, blablabla, blablabla, puis je vous encourage à faire l'entraînement physique. Aujourd'hui, c'est en mode d'urgence parce que c'est quand même un point majeur de changement dans ce qui se passe dans le conflit de l'Europe, qu'on est impliqué d'une manière, mais comme je dis toujours, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. L'Alliance de défense militaire, l'OTAN, c'est 32 pays, l'Ukraine, l'Israël, le Taïwan ne font pas partie. Ben, on a eu des interventions, on a pris une position, fait qu'on a pas nous autres, parce qu'il n'y a pas eu de vote populaire, blablabla, que ça soit. Aujourd'hui, on est rendu ici. Fait que là, Poutine, il dit, bien sûr, qu'il faut se faire ça, bien sûr, ici. Bien sûr, il faut que ça fasse, bien sûr, ici. Fait que c'est une situation d'urgence, bien sûr. C'est une situation d'urgence. C'est une situation d'urgence quand même, parce que Poutine il a averti qu'il va prendre ça comme un acte de guerre avec l'OTAN. Le Canada, le Québec, le Canada, on fait partie de cette alliance militaire. Tu sais, si qu'est-ce que Poutine a dit, ses paroles, c'est qu'il va prendre ça comme un acte de guerre. Il a averti contre l'utilisation de ces missiles de longue distance que l'Ukraine a fait de procuration. C'est les États-Unis, l'Allemagne, puis l'Angleterre. Peut-être d'autres pays aussi, mais d'après ce que je cherche, mes connaissances, mon savoir, d'après les dernières informations, c'est que ces missiles ils ont été donnés par les États-Unis, par l'Angleterre. C'est sûr que je ne suis pas sur le terrain, je ne peux pas me prononcer. Je peux être pour le terrain ici pour ouvrir d'autres de montagnes, puis faire mes initiatives, pour faire plus de la défense par la création des centres intégrés pour la sécurité citoyenne intégrée de toute l'infrastructure, puis tout le collectif de civilisation nord-américain. Ça, je peux en parler parce que c'est ça que je fais appel. Mais après ça, bien sûr, je ne peux pas faire prononcer sur d'autres affaires, tu sais, parce que je vis ici. Il faut que je parle, bien sûr, en information pour me faire procuration ici, puis faire l'entraînement physique ici, puis je dois avoir la gratitude pour en faire ici, pour la gratitude pour ceux qui ont bâti ce petit terrain ici, que je puisse faire l'entraînement. Là, il y a des enfants qui viennent avec le chien, il faut que je fasse attention si le chien s'approche, parce que je suis allergique, je fais des allergies à certains poils du chien. Je fais des allergies à certains poils de certains chiens. Je fais des allergies, j'ai des allergies à certains poils. Fait qu'il faut que je fasse moi-même de l'entraînement physique. Tout comme il faut qu'on fasse, bien sûr. Fait que je dois faire l'entraînement physique
Et ici, bien sûr, je dois parler de la théorie de la refusion de la dette. Et bien sûr, je vais aller faire un couple d'étirements, puis après ça, vous dire, bien sûr, vous encourager à faire l'entraînement physique. Je vais aller en haut là-bas, ici, comme ça, on va faire ici, on va faire juste un couple ici. Et après ça, je m'en vais. Ah! Hey? You got a dinosaur. Dino. That's nice. Gotta get the dinosaur. Bye. Gotta get the dinosaur. Il a dit qu'il y a un dinosaure. Fait que ça fait quand même la joie des enfants. Puis la jeunesse, il est venu me montrer un petit dinosaure, le petit enfant. Puis c'est pas si petit. Puis il a commencé à courir. Puis, et bien sûr, fait de la joie. Fait que je vais pas rester ici quand même parce que si les enfants viennent jouer, je préfère donner la priorité quand même aux enfants. Fait que je vais continuer à marcher. Je ne voulais pas arrêter quand même non plus, mais j'ai pas fait j'ai pas amené pour le nettoyage de la main, là, mais j'aimerais ça pour qu'on mette ça pour le nettoyage, mais ça fait bien sûr la joie des enfants, ça me fait toujours plaisir de leur donner, puis qu'ils aillent faire de l'entraînement physique là-bas, puis c'est sûr qu'il faut qu'ils soient prudents parce qu'ils sont jeunes, puis faut pas qu'ils tombent, fait que je m'en allais, puis je te mentais, mais il était tellement cute, il est venu, ben, il a dit, ben, regarde, c'était un dinosaure. J'ai dit, un dinosaure? Puis il était venu, puis les parents, ils sont là, puis il a dit, il m'a montré le dinosaure, et après ça, il l'a mis dans la bouche. Il a dit, hey, mets pas ça dans la bouche, c'est des microbes, mais peut-être qu'il est bien lavé, là, mais je sais pas, peut-être. Je sais pas, je viens de penser comme ça, mais ça dépend, parce que s'il l'a acheté par terre, là, je pensais comme ça pour la santé de l'enfant, là, s'il a tombé par terre et met ça dans la bouche, ben j'ai pas vu là, si c'était par terre ou non, mais s'il mettait ça comme ça, parce qu'il l'a mis dans la bouche, après il me l'a montré, puis il l'a mis dans sa bouche, l'enfant, le petit dinosaure comme ça, puis je pense que c'est juste comme ça en termes de, pour la sanitation, là, l'hygiène, tu sais, faut faire attention, s'il tombe par terre, qu'il ne mette pas ça dans la bouche, mais c'est sûr que il faut bien sûr avoir la sanitation. Le chien vient. En tout cas, je veux discuter la terre avec quoi dans sa bouche, hein, le chien. Là. Mais des fois, j'ai flatte si c'est des poodles, quand même, avec vigueur, mais sinon, je fais attention parce que j'ai des allergies. Je commence à éternuer à certains poils des chiens. Puis je vais leur dire de faire attention, puis pas qu'ils s'approchent trop. Ça dépend le chien, là, mais ça me dérange pas, je les aime de loin quand même. Puis, bien sûr, j'aime ça avec consentement, me faire flatter moi aussi. En tout cas, la théorie de la refusion de la dette. Mais en tout cas, point c'est que de certaines espèces de chiens qui ont le poil trop long, comme j'ai la preuve dans certaines vidéos, des fois je suis sur la montagne, puis il y a un berger allemand qui se rapproche, puis se rapproche proche, puis là j'ai éternué comme 5 fois en achou, 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 achou. Fait que il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse attention à certaines espèces de chiens quand ils se rapprochent. Je leur dis toujours aux citoyens, puis je leur dis un avertissement. That's it, that's all. Cordial, jovial, puis un compromis, hein, parce que je suis dehors, je suis dans le public, je suis pas chez nous. Fait que leur sécurité, ma liberté en moi-même, avec leur liberté, leur sécurité, comme les enfants, c'est toujours la priorité, tu sais, puis c'est pour ça qu'il faut défendre. C'est pour ça que je dis à mon citoyen frère Bill Blair, là, le ministre de la Défense nationale, c'est un nouveau protocole que je mettrai moi comme chef de l'armée. Général, ça serait bien sûr, avant que vous mettiez un uniforme, ben, que vous soyez pris dans le soldat. Vous voyez, défendre, on n'est pas des mercenaires, on ne fait pas ça premièrement pour l'argent, il faut avoir un esprit de corps, c'est pas pour l'argent premièrement que tu vas là dans le monde libre pour mettre pour porter un uniforme, là, vous va me dire, là, c'est pour, ok c'est sûr, un salaire, pour se permettre pour vivre, un salaire adéquat, tu sais, pour la défense nationale, c'est sûr, mais c'est pas principalement que vous faites principalement par le principe principal que ça soit juste pour l'argent, parce que ça, c'est des mercenaires, ça. C'est des mercenaires qui portent des armes pour l'argent.
Si vous voulez des mercenaires, je veux rien savoir de ça. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir des mercenaires, je veux rien savoir des mercenaires, je ne veux rien savoir des mercenaires. Puis, hey, c'est pour vivre, pour un salaire, mais c'est fondamentalement aussi un esprit de corps. Un esprit de corps avec le Québec, le Canada, puis le Collectif nord-américain. Nos alliés aussi de l'OTAN, mais en Amérique du Nord, le Canada, tu sais, la défense nationale canadienne, puis Canada, États-Unis. Quand je dis un protocole, ça va pour mes frères et sœurs aux États-Unis parce que j'étais né 3 fois aux États-Unis. Une fois j'étais né femme, 2 fois homme, puis 156 ans à part, j'ai servi dans l'armée des États-Unis. J'ai servi dans l'armée des États-Unis 156 ans à part, puis j'aimerais ça bien sûr faire maintenant pour l'initiative le partenariat public-privé, puis bien sûr ici il faut que je tourne en tête, la gauche à droite, et je vais passer avant que je traverse. Traverser par ici. Ah, merci, thank you. Je vais me laisser traverser ici. Je n'étais pas sûr, je dois faire la gestion, et continuer ma marche, bien sûr, puis dire bien sûr que pas de mercenaires. Puis il faut mettre un nouveau protocole là, pour changer bien sûr les couches des enfants, des 40 millions, mais dans les garderies. Ça serait un nouveau protocole. Vous allez changer les couches méchantes. Vous voulez la défense nationale, vous allez voir que vous allez défendre premièrement, tu sais. Vraiment avec les enfants, tu sais. Hey, ceux-là sont vraiment belles. Oh yeah. Ça sent vraiment bon. And then he got sick. Because he ate them. Ouais, c'est ça. C'est la famille là qui vient de passer. Je sais pas s'ils parlent français. S'ils parlent pas français, je peux me produire. Je peux faire un effort pour leur parler en anglais, il n'y a pas de problème. Puis, je leur dis après, faites un effort. Je leur dis un petit mot en français. Puis, de cette manière, on continue à faire le grand compromis linguistique. Ça fait longtemps qu'on l'a fait en Amérique du Nord, mais des fois on se donne des coudes, il y a de la tension, mais quand même, on va continuer à le faire. Là. Le grand compromis linguistique du français, ça fait longtemps qu'on l'a fait. On continue à le faire, on met sur la table, on donne des fois des lois, des fois des normes, des fois de la Céline Dion, des fois le rock'n'roll de votre arc-en-ciel, on va produire bon cop, bad cop 3, blablabla. Encore une fois, je dis, ben, mon citoyen avec amour, salutations à nos frères et sœurs en uniforme, mais il faut dire, bien sûr, là, que avant de mettre un uniforme et d'être approuvé, ben, ça serait, ben, faudrait que vous ayez changé des couches, là, dans les garderies méchantes, là, de côte à côte du Canada, pour voir qu'est-ce qu'on défend, mais c'est les enfants, c'est les jeunes, les enfants dans les garderies premièrement, puis dans les CHSLD, les vieux, fait que on a changé les couches, les petits et les vieux aussi, là. Pas les vieux vraiment, mais tu sais, les citoyens aînés, qu'on appelle les citoyens aînés, mais c'est avec amour. Il faut avoir un esprit de corps dans une armée, tu sais, c'est pour la défense. Mais il faut jouer la défense. Maintenant, je vais vous parler de la théorie de la refusion de la dette parce que faut pas que j'oublie. Puis ça va pas être une vidéo assez long aujourd'hui, mais un petit cours dans mon. C'est pas mon. Ben, j'ai dépassé mon quartier, là, mais il faut que je traverse. C'est un sens unique, mais il faut que je traverse moi-même ici. Ça. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. La TRD, théorie de la refusion de la dette, mes chers, ça vient que j'ai été maudit, je vous présente une bénédiction de l'Asperger's, ma malédiction, ben, c'est une bénédiction, ça fait que j'ai mon intérêt obsessif qui est là, l'étude de l'analyse, la théorie en géopolitique, et je suis un analyste théoricien en géopolitique. Donc, cette analyse en géopolitique est bien sûr que je fais moi-même, puis je suis un analyste théoricien en géopolitique indépendant. Et bien sûr, cette analyse, je suis un analyste théoricien en géopolitique qui a prévu la situation qui se déroule maintenant, aujourd'hui, en 2024, en septembre,
Je l'ai prévu, ça va faire bientôt 5 ans, là. Bientôt 5 ans, bientôt 5 ans. En octobre 2019, je l'ai prévu, bien sûr, je l'ai prévu en 2019. Et c'est ça, bien sûr, que ça l'a fait. Puis cette prédiction que je l'ai faite, puis basée sur des analyses, puis ma conclusion en 2019, en octobre, c'est qu'on en fait, on va avoir une conflagration internationale dans le futur proche. C'est ça que j'avais conclu, j'ai la preuve de ça. Parce que je fais des années, des vidéos, puis des analyses de la géopolitique, puis j'ai créé mon propre système d'entraînement physique pour y aller parallèlement avec une situation d'urgence pareille, que ça se passe maintenant. Encore, c'est d'urgence en urgence en urgence, puis aussi parallèlement à la géopolitique, on a une crise d'urgence dans les finances publiques. Encore une fois, j'étais maudit par l'Asperger, c'est une bénédiction, ben, c'est mon intérêt obsessif, c'est la géopolitique, puis waouh! Waouh, 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 waouh. Géopolitique, il faut qu'on ait des connaissances aussi des finances publiques quand on étudie la géopolitique. Fait que là, on est rendu à payer 46,5 milliards sur la dette publique d'intérêt qu'on paye, c'est 46,5 milliards sur la dette publique canadienne. Fait que moi, j'ai conçu, durant la COVID, une théorie qui s'appelle la TRD, théorie de la refusion de la dette. La TRD, théorie de la refusion de la dette. T pour théorie, R pour refusion, puis D de la dette. Fait la TRD, la TRD, la théorie de la refusion de la dette. Et bien sûr, c'est la seule et unique solution. C'est aussi la seule solution maintenant qu'on est rendu aujourd'hui. On paye 46,5 milliards sur la dette publique. Vous pouvez écrire à M. McClure, le chef dirigeant gouverneur de la Banque du Canada, puis aller faire les vérifications vous-même après ces chiffres-là. Pas des chiffres que j'invente moi-même, pas des chiffres, c'est des chiffres officiels. On paye 46,5 milliards. 1 milliard, c'est en 9 zéros. Ça, c'est 46 000 millions qu'on paye d'intérêt seulement sur la dette publique. C'est le service de la dette publique. En d'autres mots, l'intérêt qu'on paye, c'est 46,5 milliards. En 2020-2021, c'était 20,3. 20,3 fois 2, c'est 40,6. Fait que c'est plus que le double aujourd'hui. C'est plus que le double. Ça a plus que doublé en 3 ans, c'est sûr, à cause de la COVID. Puis j'ai survécu la COVID. Aujourd'hui, je célèbre 7 ans depuis que j'ai compris ma dépression. J'étais en dépression suicidaire. Puis j'ai traversé le Canada l'été 2017. En août, je suis allé en Colombie-Britannique. En septembre 2017, je suis allé à Halifax, bien sûr, à Nouvelle-Écosse. C'est cet événement dans ma vie. Ça m'a fait sortir de la dépression parce que j'ai dû voir tellement de choses à faire, à voir. Fait que j'ai commencé mon entraînement physique, j'ai perdu bien du poids, entre 80 et 93 livres. Puis j'ai écrit bien des documents, des théories, puis une de ces théories puis des documents, ben, c'est la TRD, théorie de la refusion de la dette, que je vous présente maintenant. La T-théorie, R, refusion de la dette, théorie. La théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution, bien sûr, pour qu'on fasse maintenant, c'est la TRD. Et je regarde la lune, comment elle est belle, puis ici, bien sûr, ça fait d'autres travaux publics, et c'est la seule solution pour en faire maintenant. Et bien sûr, je vais aller m'hydrater ici, mais je dois saluer quand même les travailleurs publics et je me dégage par ici, bien sûr. J'aurais pu rentrer par là, mais ça ne me tentait pas de rentrer par là, par l'autre bord là-bas, mais je vais aller par ici comme ça. Puis en faisant cette méditation, bien sûr, cette méditation sur le transport public, qu'avec ma TRD, on va pouvoir faire tellement du renouveau pour l'infrastructure, du renouveau pour l'infrastructure, du collectif de Civilisation de l'Amérique du Nord. Et bien sûr, on va faire bien sûr la théorie de la refusion de la dette. C'est quoi cette théorie de la refusion de la dette? C'est la T pour théorie, R, refusion de la dette. Et je vais aller m'hydrater, puis je vais la discuter en pleinement, puis en regardant un peu la lune. Je dois remercier ceux qui l'ont bâti. Imaginez tout le travail qui a été fait en dessous de la terre pour avoir cet abreuvoir. Merci, je ne sais pas qui vous êtes, anonyme, les travailleurs publics. Ça prend du partenariat public-privé, puis des bras puis des muscles. Puis la TRD, ça va prendre des bras puis des muscles aussi pour l'implémentation. Fait que je m'hydrate, puis on y va, let's go.
Eh ouais, on y va. Fait que la TRD, hein, la théorie de la refusion de la dette, la TRD, la théorie de la refusion de la dette, c'est ma théorie. Et bien sûr, je dois dire, bien sûr, que c'est la seule et unique, c'est la seule et unique théorie maintenant qui peut nous sortir ici de la dette publique, bien sûr. De la dette publique, de la dette publique. Bien sûr, c'est la seule et unique solution maintenant qu'on puisse faire, parce qu'on paye 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique, c'est la dette publique qu'on paye 46,5 milliards. 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique qu'on paye d'intérêts sur la dette publique. Fait que la TRD, la théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique théorie, bien sûr, qui peut nous sortir de cette de cette urgence. Là, on paye 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique. Ça a plus que doublé durant la COVID. Puis j'ai eu la COVID, hein, je l'ai survécu en février 2020. J'étais malade, c'était comme la mort, la pestilence, la maladie. C'était comme la mort, la pestilence, la maladie. C'était comme la mort, la pestilence, la maladie. Je pensais que j'allais mourir. Je suis mort. Puis sur l'île de Montréal, j'étais en train de renaître. Puis pour le collectif de Civilisation nord-américain, blablabla, il faut faire l'implémentation de la TRD de côte à côte, d'océan à océan. Là. Fait que c'est quoi? Ça contient aussi la TRD, ma TRD. Ça contient aussi la théorie d'intégration monétaire, la théorie d'intégration monétaire. Ça contient aussi la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire. C'est quoi la théorie d'intégration monétaire? C'est qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe? Les Européens des années 80 ont fait la création d'une banque centrale commune. Les Allemands ils ont fermé leur banque centrale de l'Allemagne. Ils ont laissé faire leur Deutschmark. Les Italiens aussi ont fermé leur banque centrale. Ils ont laissé faire leur lira. Et les Français ont laissé faire leur franc. Ils ont laissé faire leur ancienne banque centrale. Et bien sûr, ils ont fait de la création de plusieurs pays d'une nouvelle banque, la Banque centrale de l'Europe, la SCB, la Banque centrale européenne. Puis ils ont fait de la création de nouvelles monnaies. Fait que ma TRD, théorie de la refusion de la dette de votre dragon arc-en-ciel, ça contient en dedans d'elle cette théorie qu'on appelle bien sûr la théorie de la refusion de la dette. Fait que ça contient en dedans d'elle cette théorie. Fait que la TRD, théorie de votre dragon arc-en-ciel, ça contient bien cette théorie pour l'implémentation pour la faire, bien sûr, cette théorie de la refusion de la dette. Et je vais passer ici, bien sûr. Je vais faire attention pour pas que ça passe. Et je vais faire attention pour pas que ça passe, bien sûr. Parce que des fois, il peut y avoir des accidents, les freins ne fonctionnent pas, ne fonctionnent mal. Fait que faut toujours que je m'approche, même si c'est des piétons. Là. Je passe sur des piétons, mais quand même, il faut que je fasse attention, bien sûr. Il faut que je fasse attention, bien sûr. Il faut que je fasse attention, bien sûr, en regardant le coucher du soleil. Puis, ah ouais. Fait qu'il faut que je fasse toujours des attentions, puis être attentif, bien sûr, à des choses que quand je traverse la rue. Mais la TRD, c'est la seule et unique théorie qu'il faut faire, qui peut nous sauver d'où qu'on est rendu maintenant. Là. On paye 46,5 milliards d'intérêts. Fait que la TRD de votre dragon arc-en-ciel, ça contient la théorie d'intégration monétaire. Ma TRD, ça contient la théorie d'intégration monétaire, la théorie d'intégration monétaire, la théorie d'intégration monétaire que les Européens ont faite. Fait que ma TRD, ça contient cette théorie. Fait qu'on va prendre toute la dette, je vous l'explique le plus simple possible, parce que, à cause de l'Asperger's, des fois j'utilise des mots trop académiques, philosophiques et intellectuels pour quand ça peut être expliqué d'une manière plus simple. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée. Ma dette, c'est 10 500 à peu près, en tant que citoyen individu, québécois, canadien, nord-américain. En tant qu'individu, j'ai une dette d'à peu près 10 500. Fait qu'on va prendre toute la dette, ma dette, votre dette, ma dette de 10 000, de côte à côte, toute la dette publique-privée, ensemble, vu que la devise des États-Unis, le dollar des États-Unis, le dollar américain est encore la devise de choix pour le commerce mondial, pour les finances du monde, pour l'import-l'export, pour le tourisme, pour le monde des affaires étrangères, puis les finances globales, tout ça, plus que 5 choses, mais c'est encore la devise de choix. Fait qu'on va faire la conversion de toute la dette publique-privée du Canada, ma dette en tant qu'individu de 10 500, incluant ma dette. Tout ça, ça va faire un chiffre énorme. On va faire l'addition avec les États-Unis parce que ma théorie, il faut que ça soit, je parle pour le Canada en premier, l'implémentation de ma TRD au Canada premièrement, après ça les États-Unis, puis qu'est-ce que j'appelle le grand collectif de civilisation de l'Amérique du Nord. Fait que toute la dette publique-privée, convertie dans la devise des États-Unis, de l'dollar américain, ça va être l'argent initial d'une nouvelle banque qu'on va
l'appeler comment qu'on l'appelle, la Banque centrale unie de l'Amérique du Nord, quel nom qu'on donne, c'est le principe qui compte. Fait que toute cette dette-là, ça va être l'argent initial de cette nouvelle banque. Bon, après la conversion dans la devise des États-Unis, on va faire la création d'une nouvelle monnaie. Avec tout l'argent, ça va être... tout l'argent, ça va être... bon, toute la dette publique, ça va être l'argent initial. Toute cette dette-là, tout l'argent, ça va faire la conversion. On va faire la conversion dans la devise des États-Unis. Toute la dette publique privée du Canada, des États-Unis, Mexique, Civilisation, puis les autres pays, convertis dans la devise des États-Unis, ça va être tout l'argent initial de cette nouvelle banque. On va faire la création d'une nouvelle monnaie. Cette nouvelle monnaie, on va l'appeler Louis, basée sur la valeur du dollar des États-Unis. En anglais, c'est pareil. Louis. En français, ça va être pareil. Louis, en anglais, c'est Louis. Un Louis, deux Louis. On ne va pas s'ostiner l'office de la langue française là-dessus. U point, unité. E point, échange. U point, unité d'échange universel. U point, unité. E point, échange universel. Louis. U point, unité. E point, échange universel. Le UI, la création de l'UI, UI. Parce que c'est ça l'argent, c'est une unité d'échange basée sur la valeur du dollar des États-Unis. On va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum. Ça peut être moins de 10, 3,33, 7,18, 4,18, 9,3, 1,56, 7,70, 6,1, 9,3 en bas de 10 par principe. Fait que tout cet argent-là, ça va fonder une nouvelle banque. L'argent, toute la dette publique privée convertie dans la devise des États-Unis. Anyways, fait que c'est ça qu'on va faire. On va faire toute la dette publique privée, bien sûr. Toute la dette publique privée. Tout l'argent de cette. Toute la dette publique privée, ça va être l'argent en circulation de ces nouvelles banques. Moi, je vais traverser là-bas, c'est mieux. Fait que toute la dette publique privée de l'argent, ça va être l'argent initial. Oui. Oh, c'est parce que je me demandais pourquoi que l'enfant, c'est parce qu'il l'avait pris par en haut, fait il l'avait mis sur son épaule. En tout cas, fait qu'on va prendre toute la dette publique privée. Toute la dette publique privée. Ça va fonder l'argent initial de cette nouvelle banque. Fait que tout l'argent initial de cette nouvelle banque, ça va fonder une nouvelle banque. Tout l'argent initial, ça va fonder une nouvelle banque. Toute la dette publique privée, ça va fonder une nouvelle banque. Fait qu'on va prendre encore une fois, je vous l'explique, on va prendre toute la dette publique privée, mon 10 500, le tien de côte à côte, on va faire la conversion, toute la dette publique privée, on va convertir du dollar canadien dans la devise des États-Unis, en dollars états-uniens, dans le dollar des États-Unis. On va faire la création d'une nouvelle monnaie avec tout l'argent. Tout cet argent, ça va être l'argent en circulation de cette nouvelle monnaie. On va faire la création de l'UI. U point unité, E point échange universel. U point unité, E point échange universel. UI. En anglais, c'est pareil. On va mettre un taux d'intérêt de 10%. Ça peut être 3,33, 4,18, 7,18, 9,3, 7,70. Ça peut être 6,1, 9,3. Toute la dette publique privée, ça va être l'argent en circulation de cette nouvelle monnaie-là. Toute la dette publique privée, bien sûr. On va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum. Après ça, avec tout cet argent-là, ça va être dans les milliards. Canada, premièrement, après ça, États-Unis, Mexique aussi, s'ils veulent. Ça va fonder une nouvelle banque. Tout cet argent-là, on va pouvoir rebâtir l'infrastructure du collectif de civilisation nord-américain. On va pouvoir bâtir plus de centrales de l'Hydro-Québec.
on va pouvoir financer les gens à faire de l'entraînement physique, on va pouvoir financer les gens à faire de l'entraînement physique, on va pouvoir financer le tourisme pour le bien-être parce que ça fait du bien moi-même. En 2017, ça a tellement fait du bien, je sais pas, ça a changé ma vie complètement. Ça a changé, j'ai reparti à zéro, puis là, j'habite à une place, je suis allé là-bas, j'avais rien. Je suis allé là-bas, j'avais rien pantoute, tu sais, c'est ça, j'avais rien. That's it, that's all, fait que... Là, j'ai recommencé ma vie, puis vu qu'on recommence maintenant, septembre ensemble, il faut faire l'implémentation de ma théorie. Il n'y a pas d'autre théorie, vous pouvez vous ostiner, il n'y a pas d'autre solution. Là. Aujourd'hui, là, on paie 46,5 milliards. Ça, vous pouvez vous ostiner pendant 7 ans de temps, mes chers, mais il n'y a pas d'autre solution. Là. On paye 46,5 milliards d'intérêts, mes chers. 46 milliards, c'est 1000 millions, ça. 1 milliard, c'est en 9 zéros, c'est 1000 millions. 1000 milliards d'intérêts sur la dette publique. Hey, ils font du sport, faites du bien, faites du bien, faites du bien. Puis... Ils font du bien, ils font du bien, ils font du bien. C'est ça, bien sûr, qu'il faut que je fasse, bien sûr. Et bien sûr, c'est des choses qu'il faut que je voie moi-même. Fait que la terre des méchants, c'est la seule et unique solution. Vous pouvez vous estimer, mais pendant 70 ans, il n'y a pas d'autre solution. En descendant ces marches, je suis en train du rock'n'roll. Encore une fois, je vous l'explique. On va prendre toute la dette publique-privée. Mon 10 500, votre 10 000, votre 10 000, votre 10 000. Bon 10 500, le tien, le mien. On va faire une refusion totale. Bien sûr, bien sûr. Fait que toute la dette publique-privée, ben, ça va être l'argent en circulation de cette nouvelle monnaie qu'on va mettre en circulation, une nouvelle monnaie basée sur la valeur des États-Unis. 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 Du dollar des États-Unis, dans le fond. Toute la dette publique-privée, on va faire une refusion. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a pas d'autre. Ça, je peux vous le dire clairement, avec passion, bien intégrale. Faire la TRD, 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 TRD. On va faire toute la TRD, TRD de la refusion de la dette. TRD, on va faire toute la TRD, bien sûr. Puis on va prendre toute la dette publique-privée, puis on va mettre tout ça ensemble, faire la conversion du dollar, la dette publique-privée canadienne dans la devise des États-Unis. Tout cet argent-là, ça va fonder une nouvelle banque. Puis on va créer une nouvelle monnaie, comme qu'ils ont fait en Europe, parce que ma TRD, ça contient la théorie d'intégration monétaire, ce qui est la théorie qu'ils ont fait de l'implémentation dans l'Europe. Et avec ça, tout cet argent-là, on va pouvoir rebâtir l'infrastructure de l'Amérique du Nord, tellement de bonnes choses, puis c'est pour l'individu puis le collectif, c'est pas pour juste moi-même. Là. Moi, je vis un stress financier maintenant, seulement un stress financier, je suis ouvert pour les affaires, mais j'ai quand même la gratitude, bien sûr, pour en faire, bien sûr, pour la gratitude, et bien sûr qu'il faut que je fasse, c'est bien sûr, avec la lune, la pleine lune, j'entends je pense que c'est Concordia, les Stingers sont en train de jouer du bon. Je pense qu'ils gagnent, je sais pas ce qui se passe, mais ils font du sport, fait qu'on va pouvoir financer le sport, financer le sport, fait que c'est ça qu'il faut faire. J'adore voir ça, du sport, c'est dans la belle lumière là-bas, je vais faire des ponts, mais je vais laisser les athlètes qui soient athlètes, bien sûr, puis je vais faire, bien sûr, pour faire les athlétismes, bien sûr, c'est important pour la santé mentale. Gotta get it for that XYZ, puis ils font de l'entraînement physique, puis ils font de la simulation, puis ils font du bon temps, puis ils s'amusent, puis ils font bien sûr du bon temps, puis c'est ça que c'est important, l'entraînement physique, j'adore voir qu'ils fassent l'entraînement physique, puis qu'ils transpirent, puis on va faire ensemble du côte à côte pour la sublimation de l'agression, super important
l'entraînement physique, le sport, j'adore faire le sport, mais même si je suis neurodivergent, j'ai mes intérêts obsessifs, et j'aime ça les voir en train de faire du sport, puis j'adore moi-même faire du sport, et bien sûr, on va faire du sport ensemble, on va faire la traduction, puis on va faire la translation, puis on va faire l'implémentation de ma théorie de la refusion de la dette, c'est super important pour en faire, bien sûr, la TRD, il faut qu'on fasse, bien sûr, la TRD ensemble, puis il faut bien sûr qu'on fasse la TRD ensemble. Puisqu'il n'y a pas d'autre solution là, que la TRD, ça je peux vous en dire. Puis rock and roll bilingual now. Bilingual on the rock and roll, on the go, we gotta go. For the flow, we're gonna get it. For the dance, we're gonna shove it. For the dance, we're gonna split it. For the last, we're gonna live it. For the last, we're gonna split it. For the dance, we're gonna split it. For the dance, we're gonna trip it. For the dance, we're gonna strip it. For the dance, we're gonna strip it. For the dance, we're gonna flip it. Flip it on the go, flip it on the show, flip it on the bitches, on the beach. On the beach and on the go, on the beach and on the low. On the go, up in the show, up again the corner go. Pour la connaissance de la belle province. Sur la plage, c'est encore l'été, il faut qu'on danse. It's still on that summer, we gotta dance. C'est encore la danse, il faut qu'on aime. We gotta get some of that good loving. Somebody get me some scoring. Gotta give me some loving. Gotta get me some loving. Gotta get me some love. Gotta get me some shove. Gotta get me some doves. Gotta get me some love. Gotta get me some birds. Gotta get me some shoves. Gotta get up in the hawk. Gotta get up in the box. Gotta get up in the trucks. Gotta bed up in the bucks. Gotta get up in the subs. Gotta get up in the loves. Gotta get it for the trees. Gotta get it for the knees. Gotta get it for the spin. Gotta get it for the lean. Gotta get it for your sheen. Gotta get it for machines. Gotta get it for machine. Gotta get it for you lean. Gotta get it for you lean. Gotta get it for you clean. Gotta get it for the aim. Gotta get it for the deem. Gotta get it for those spleen. Gotta get it for those spleens. Gotta get it for those D's. For the deeds and for the splits. For the seas and for the trees, for the leaves and for the cleaves, for those leaves up in the sheaves, for those leaves up in the please, for the leaves up in the squeeze, for the bees up in the trees, for the speeds up in the seas, for the speeds up in the deeps, for the double dip you see, for the harmony you trees, for the trees up in the leaves, for the trees up in the seas, for the firefighters and the butchers, for the neighbors and the doctors, for those firefighters, we're gonna get it for the train conductors, we're gonna get it for that rainbow, we're gonna get it for you know, for the seas and for the lows, for the spits and for the flows, rock and roll 24/7, man, 24/7 rock and roll, the rock and roll 24/24. Anyways, on va continuer un peu de rock and roll. Let's go for the floor, for the flaunting, for the door, for the plain and for the leans, for the sunset, that's the screamer, for the sunset rock and roll. Hopping up the scene up and let's go. For the flows up in the dough, for the flows up in the no, for the flows up in the no. Give me some up in the dough, for the clean up in the dough, for the clean up in the soul, for the lean up in the blow, for the lean up in the soul, pin the soul up in the dough, up in the lean, up in the flow, up in the blessed, up in the last, up in the success and no success, pin the money, pin the stress, pin the money, pin the blessed, pin the blessed up in the last, pin the blessed up in the blessed. Hey, we're gonna save from the rock and roll, for the save up in the go. We gonna get it so you flow. Hey, on va le voir pour le coucher du soleil. De Montréal, ça bouge, puis ça fasse encore des montagnes. Puis ça fasse en parallèle, satellite, le bleu ciel. Puis ça bouge aux îles, des îles de Montréal. Ça fasse des tentacles.
avec un autre, je suis pas vampire, vampire ça s'empire, des danses, des câlins, ça chatouille, chauve-souris, ça danse, chauve-souris, ça transe, chauve-souris, ça sourit de l'avance, ça l'avance, ça recule, les feuilles de l'arbre qui tombent, le bleu ciel, puis avec le rock'n'roll, le coucher du soleil, puis la lumière, ça vient des centrales de l'Hydro-Québec. Puis qu'on soit patrimoine, vous parlez pas d'amour, je deviens sourd. Je veux rien savoir. Il y a de la fumée dans l'air. Cours-moi puis c'est pas clair. Je veux rien savoir. Parlez pas d'amour, c'est du rock'n'roll. Dans le public, hey, la République, oups, ça chuchote dans les oreilles, ça passe le téléphone, ça flaire l'éclair. Ça goûte bon, c'est du désert. Boum, ça fausse, et ça boit la bière. Ça bosse, et dans bosse, quand ça s'appelle tartelette, viens-t'en, mon Damien. Pour un autre ensemble, rock'n'roll, business, affaire, whoop, calvaire, du cheval de Bessamante. Alors ça, du char, puis en four, puis arc-en-ciel, puis un autre, un autre exact, ça fasse coucher le soleil, c'est rouge, puis ça fasse la tente bénite, avec la face. Un autre baisite, bénite, ça joue au soccer, puis ça fasse quelque chose pour les sites, pour l'amour, pour la soeur. Le cheval, ça monte, ça joue, ça tourne. On va aller voir. On va passer par l'autre côté parce que il faut que je me tasse un peu du clair, puis je me tasse par ici, là, comme ça. Mais. C'est ça. École Sainte-Catherine, ça s'appelle l'école de Sienne. Ben, c'est laquelle, là, les Saint-Damien, ça parle. Le bleu, l'affaire, calvaire. Coup de tonnerre, c'est clair, ça danse les ailes. Les ailes, c'est la belle province, ben des montagnes, ben des hivers, ben des villes qu'est le Montréal. C'est pas juste le patrimoine du mode royal. Ils voient, ça fout des éclairs, puis ça fait un peu la tête. Ben Ginette bouge, ça bouge les coudes, comme le temps de foudre, les archanges en changent, oui. Les saints bisous, ça couche. Un autre calvaire, Pédros applaudit, béni, pas juste des paroles, faites les actions comme les Romains qui disent Woppa, facta non vorba. En latinus, ah oui, la belle province, dans les mains, dans les airs de la lune, puis la déesse, ça danse avec des bisous, puis des calés, hoppa. Encore une fois, ça, c'est du rock'n'roll, hein, it's a rock'n'roll, man, I just love rock and roll. J'adore le rock and roll. I love rock and roll. And it's one of my main obsessive interests. And I do rock and roll artists, blah, blah, blah. C'est un de mes intérêts obsessifs. Je fais du rock and roll, blah, blah, blah. Puis that's it, that's all, rock and roll. And farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, firefighters, LOV. Les pompiers, amour aux pompiers, les pompiers, amour. And, on va finir ça ici avec ça. Mais une autre petite overtime, ok? Encore. Une petite dernière bilingue. Want to go, want to the flow, just freestyling as you know. En mode libre création, artiste indépendant. Dépendant que je voie, des câlins qu'ils aiment, puis des bisous. C'est pour ça que je chante, puis je danse, hip. Ça transe, ça lance, encore. C'est encore l'été, faut en profiter. Aller à la plage, aller à la nage, aller à la plage, ça plane, aéroplane. Des planètes, ça plane, ça fasse bisous, puis ça donne bisous, ça donne comme un coup. We gonna get it for that loving, we gonna get it for that buzzing. And I see the Holy One, and I see the only ones, and I see the only ones, and I see the holy ones, as I see the holy trance. As I see the holy prince,
That are pranksters with some pranksters, with some lambsters, with some lobsters, with some of those firefighters, with some of those LOV lovers. We gotta get it for the drill, we gotta get it for the squill, we gotta get it for the deal, we gotta get it for the real. Il faut qu'on y aille, encore ça avance, ça plane, ça roulette. Let's go for the dancing and the trance. We're gonna let some of those dance. We're gonna let some of those glance. We're gonna let some of those vans. Trucks and the public workers. Gotta give them some of that good loving. L'amour puis ça danse puis la lune. Ça fasse. De la lune, that's the moon. De la lune, that's the moon. That moon, that's the luna. Up in the saloon. Hey, North America de l'Amérique du Nord de la Belle, ça lance des mains dans les airs. Avec les doigts sur l'avance, puis ça danse, ça claire, puis ça classe. Des lunettes, puis des blanches, puis ça danse, puis ça blante, puis ça bonde, puis ça bonde, puis ça donc. Ça donc, ça tombe, ça donc, ça l'oncle, ça pétoncle, ça vonque. Let's go for that left, let's go for that left, let's go for that right and that left. Let's go for that love and let's go for that smoking. Let's go for that smoking with no joking. Gotta get it for the moon. That's the moon, c'est la lune. That's the goddess with a spoon. That's the goddess for the fune. That's the goddess for the luna.